Tes. Udah oke. Pak Didin, shall we start? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat sore, apa siang sih tadi? Selamat sore, selamat siang. Siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Kami ucapkan selamat datang pada peserta yang hadir secara online maupun offline. We would like to welcome you all participants, either coming offline here at the seminar room or online through our social media, YouTube. Thank you very much for coming. And okay. I would like to extend our gratitude once again for all participants who have come here at the third floor of seminar room in PPIM. This is our 45th seminar in the seminar series of PPIM UIN Jakarta. It is such a great pleasure and also honor for me to be the moderator for this seminar. I am Aptiani, one of the researchers here in PPIM UIN Jakarta.
And here we have two distinguished speakers with us today. Very distinguished. Um, um, the session will discuss about how social movements in Indonesia use religious creativity to respond to environmental crisis. Our theme today is to explore the role of religion in the context of facing escalating environmental crisis. Religion can have a significant and positive influence on people's behavior when it comes to the environment. Faith is fundamental to many people's outlook on the world, especially here in Indonesia. Religion offers a powerful opportunity to inspire environmental action. Therefore, today we will discuss more about this topic. I'm very pleased to welcome two distinguished speakers here. They have accomplished so much, but I will only introduce in brief the short bio of each speaker. First, may I briefly introduce to you our guest speaker here, Mr. Bapak Jonathan D. Smith, visiting postdoctoral researcher at the Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada. I will read his education background then. He graduated with a bachelor's degree in biblical studies from Beulah Heights University. I'm sorry if I butchered the pronunciation. He had 2 master's degree in 2 different fields. First was Master of Arts in Applied Linguistics from Georgia State University, and second was also Master of Arts in International Peace Studies from University of Notre Dame. If you want to give him applause, then please give a round of applause for him. Don't be hesitant. Yeah, don't hesitate to like applause or something. He also got his PhD from University of Leeds in theology and religious studies. He has written several journals, articles, and other publications. One of his significant publications relevant to today's topic is his journal article in 2017 titled Connecting Global and Local Indonesian Religious Environmental Movements. And let me introduce you to another speaker here today, Bu Iim Halimatus Sa'diyah. She is PPIM's Director of Research and also a researcher in PPIM and also a lecturer at UIN Jakarta. She completed her doctoral education in Iowa State University and then master's degree in sociology at the University of Birmingham, and another one is from interdisciplinary Islamic studies program at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. So we have 2 speakers with 2 master degrees here with us. She has also written several notable publications such as books, journal articles, and others. That is the short bio of each speaker that has present today. Without further ado, maybe we go to the main course of the event. This seminar is titled How Social Movements in Indonesia Use Religious Creativity to Respond to Environmental Crisis. The title matches with Bapak Jonathan's article yet to be published, right? So this article talks about Indonesian environmental social movements, particularly how social movements use religious and cultural creativity to promote environmental change. So we will learn more of what he writes in the article. Please give a warm welcome to our guest speaker today, Mr. Jonathan D. Smith. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas undangan semuanya dan introduction. It's very, very kind and very generous. Minta izin untuk share screen. It's okay for presentasi bisa? Ya. Bisa, okay, ya. I'll just, oops. Okay.
Okay. Oh, maaf. Let me change back. You can see all of my all of my notes. I didn't get wait, hide present. Okay, gak apa-apa. Ya, maaf ya. Ya, terima kasih banyak atas undangan. Pertama, first mau minta maaf untuk bahasa Indonesia saya belum lancar dan minta izin bicara bahasa Inggris sedikit. It's okay? It's okay. I will try to bahasa Arab. Okay, nice. I will try to use some Indonesian, but masih belajar bahasa Indonesia, so maaf. But terima kasih banyak atas undangan dari Pak Didin dan Bu Iem, and for all of you to be here today. As you said, I'm peneliti tamu di CRCS UGM, dan saya ini ada proyek selama 2 tahun that I'm doing between University of Leeds and with CRCS UGM, and my partner in the research is Mas Ronald Adam, who is here. Some of you may know him. He's also dosen sociology di UIN Jakarta. And for the last 2 years, we've been working together with the project, along with Pak Samsul Marif, the CRCS UGM, about this subject. So what I want to do today is talk a little bit about our research, and hopefully we can have a good discussion. So the presentation today that I will talk about is going to describe how grassroots environmental social movements in Indonesia connect multiple religious and non-religious actors and practices in shared campaigns to address environmental crises. Oh, is my voice okay? Suara jelas untuk Zoom juga? Okay, thank you. Good. So the big study is about this idea of kreativitas religius dan eco-religious. So saya sedikit menjelaskan seperti itu, but also because I know PPIM now is doing some projects about religious environmentalism. So I want to share some findings from our study, specifically about religious actors, people who participate in campaigns about climate change and about the environment. Okay. Okay. Mulai. Thank you for your patience. So we'll start in Indonesia. As we know, di Indonesia ada banyak krisis lingkungan, from many different situations, both in sea levels rising, in floods, especially in Jakarta, in also the air quality, which we know now is an issue in Jakarta, pollution in the air, pollution in water, also deforestation. So there are so many environmental issues in Indonesia, as in the rest of the world, but especially in Indonesia. But also in Indonesia, there are many, many social movements who are working on climate change and working on environmental issues. And also, as we know, Indonesia is a country with many, many religions and beliefs, and sometimes much more than for us, like from the US or from the UK. When we come to Indonesia, we think, wow, like so many religions, so many cultures. It's an amount of what we call in the UK, they call super diversity. So not just diversity, but super diversity. So, and in Western countries, like the UK, for example, they only had something like super diversity very newly, only in the last 15 or 20 years. But in Indonesia, you have super diversity from the beginning, yeah? Dari dulu, you have very much diversity of cultures, of faiths, of beliefs. So in the past, a lot of the research about religion and ecology
there are many examples of religious actors working together and leading social movements about climate change, about the environment, all across Indonesia. But usually these studies tend to focus on only one group. So there's studies about, for example, NU or Muhammadiyah. There are studies about a specific issue like mining in Kendang, for example, is a situation a lot of us know about, or maybe in Wadas. So we know about certain cases or certain groups, or looking at one movement. But in our research, but there's also a problem that dari perspektif sosiologi agama, ada di sini yang are studying sociology? How many are studying? Ada sosiologis di sini? Satu saja? Okay. Nah, anyway. Are they? Oral tradition? Okay. Oral tradition in of okay, yes, so that's it, yeah. So in sociology, what other subjects are people studying here, if not sociology? Ada sociology, okay. You don't have to explain your research, but just to get an idea who is in the room. So okay, there are some sociology students. Are there like Islamic studies or education? Ada education, okay. Pak Didin saja. Dan lain-lain ada. I don't know what is their background. Politics, okay, yes. Oh, from FISIP, okay. Ada dari like political science. Political science, okay, good. Okay, yes. So we have some different ideas, but from when people who are studying about religion, especially dari perspective sociology and dari perspective, I should say, berat often, because a lot of the research comes from the West, which is a problem. When we talk about religious environmentalism, often we mean lembaga keagamaan. So we mean like like NU or Muhammadiyah, or we mean sistem pendidikan UIN or schools. We mean an institution, or we mean a special, like a local institution, or like one mosque or one church or one temple. Sometimes we also mean people who are religious followers. So people who say, okay, I am Muslim, I am Christian, so I believe about caring for the environment because of my religion. And then we also have many different ideas about concepts or values that can support environmentalism. For example, how many of you have heard green Islam hijau? Does anyone have this idea? So there's an idea of like, mungkin ada sumber konsep like mendukung to deal with climate change. Also, there is like a Laudato Si, which is an article, encyclical by the Pope, which is about what should Catholics do about the environment? How should Catholics respond to the environment? So usually when we talk about religious environmentalism, we mean something like this. But sometimes it's hard to know what religion is. How does religion work in society? So there is one group that I am doing research with now, along with Mas Adam, that are named Komunitas Surasan, who are a community group working in Yogyakarta in Gunung Kidul. Does anyone know Gunung Kidul? Have you heard? Okay, yeah. So it's an area in the district of Yogyakarta, but close to, but more rural kind of area. And this group, they protect the sumber daya air, sumber air seperti mata air seperti itu, and they protect pohon-pohon besar like pohon bulu seperti itu. So this is like a local group. They use some rituals, like Javanese rituals, and the members of the group, there are some Christians, there are some Muslims, there are some
people from Penghayat Kepercayaan. There are some people who are not very religious, and they all work together in this project. So, what do you think? Is this group, komunitas, are they religious? Are they tidak religious? Are they interreligious, antaragama, because ada dan komunitas? Do you think? Are they religious? So yeah, this is a question, because often we have a problem that we try to make categories, like, okay, this is religious, this is not religious, this is Muslim or Christian, and this is not. So this is the question we want to look at today, that we'll look at with this research. So we're using some theory to help understand this question. First of all, looking at social movements, gerakan lingkungan, are places for different people from different beliefs, different religions, different beliefs, to meet together and to work together in social change, following ideas of Baker and others. And also looking at how people work dari konteks lokal, so from the local perspective. So not only about national groups, but also local groups. Also, we're looking at how people use different religious ideas and non-religious ideas. For example, we have a concept. How many of you have heard of the concept of sedekah sampah before? Has anyone heard about sedekah sampah? So an idea like sedekah is a Islamic concept, right? And pengelolaan sampah is like maybe non-religious, maybe, but somehow maybe it can be, but it can be brought together. How do people bring together concepts about the environment and concepts about agama? Can we bring them together, where practices work together? So this is like frame theory, how people can think about isu lingkungan menggunakan konsep agama, menggunakan konsep ekonomi, konsep science, konsep dan lain-lain. Ya. Dan ada juga konsep, it's called lived religion, or Mas Arman and I tried to understand how do we translate lived religion into Indonesian, and we tried an idea, kehidupan keagamaan sehari-hari. So it's like how, not like just the theology atau concept religious, but how do people live their religion? Di sehari-hari, gimana praktek sehari-hari di agama. And also there is other concept lagi, maybe some of you have heard, that's called the indigenous religious paradigm. Ada yang sudah dengar tentang ini? Indigenous religious paradigm. It's a concept that's used from Samsul Marif, who's one of the lecturers at CRCS, which is, we have the idea of like the world religions paradigm, agama dunia, which means that you have religion is only, mungkin there are only like 9 religions, and the religions they have leaders, they have texts, they have everything. So it's like a concept of religion. But the indigenous religious paradigm is saying maybe our definition of religion is very like Western, not very appropriate to the specific context in Indonesia or other countries. So it's saying, what does it mean to be religious from a local context or from an indigenous way? So we will talk more about this in the discussion. So let me tell you about our study. So ada studi that we did. It's a 2-year study with different methods. One method is we collected data about 208 environmental movements operating in Indonesian local communities between 1990 and 2022. So we got a lot of data from existing movements, and they're from every part of Indonesia, each province of Indonesia, and also in Orde Baru and Era Reformasi, and also contemporary movements. So we collected data about these movements to try to understand how they use religion and culture in ways for the environment. And then we also have done some interviews with people in social movements. And then thirdly, we did an ethnography of a movement in Java, so Komunitas Resan, that was an ethnography for 1 year.
So this one study that's up now is already published online, but it's not yet published in a journal. It's still masih diproses penerbit. But yeah, it's but you can read the draft is very similar to the final version, so you can read it. Also, there ada versi juga di bahasa Indonesia, but also belum penerbit. So I will share it when it is. So what does it mean then from this all of this data that we have? So dari 208 kasus gerakan sosial lingkungan, kalau mau mencari gimana ide religious, gimana, how do we find religion in it? So one way to do it is to say, in the social movement, are there any religious leaders or institutions? So can we find ada tokoh agama, ada nama lembaga, like religious, ada mungkin LSM punya nama religious seperti itu. And if we use this system, we could find from the 208 movements, 35 of them had something to do with religion by using this method. But if we use another method and we look at what we did was we collected all of the concepts that were used, for example, a concept like Sedekah Sampah, concepts like Dewi Sri or Pandawa, you know, like the what are the guys in Bandung, the Pandawa, Pandawara, yes, Pandawara. So using some kind of concept from Javanese kind of tradition or culture. So all of these concepts, we collected all of the practices. For example, practices like istighosa. How is istighosa used in some ways to support environmental campaigns? We collected rituals, like, for example, like there are many rituals, like Javanese rituals like Sedekah Bumi, but also there are rituals like other kind of rituals that are used in different religions, and systems, like systems for farming, systems for fishing, and other types of things. So we got a list of all of these, and we found 677 items, examples, concept, ritual, praktik, dan system. So of these 677, 571 of them had some connection with one religion, one type of religion. So this means 167 out of 208, or 80% had some religion. So depending on our definition of religion, you either can find a lot of religion or very little. Yeah. So it makes us think, what do we mean when we talk about religion in social movements? For example, we found, this is from a map, and you can go and see this map now. It's sudah online. Dan juga ada versi bahasa Indonesia juga. You can click and find a version of this in bahasa Indonesia. So we found, for example, there are 67 rituals. This ritual that I mentioned here, and you can select by the religion, by the type of issue, the type of concept. This one that I selected is in Toba Batak, and it's called the Tonggo ni Harbu. Sorry if I didn't say it right, but it's a ritual for praying over rice when the rice is planted. And when this ritual is done, it has a connection with masyarakat adat, Toba Batak, but also with komunitas Kristen. So, or actually, I think Catholic actually, komunitas Catholic di Toba Batak. So in this ritual, they are using some ideas are Christian or Catholic, and some ideas that are adat, but it's in a ritual connected to the environment. So we found 67 rituals like this. Using this data then, we found 3 kind of types of kehidupan keagamaan sehari-hari in Indonesia. One of them is the kehidupan praktik beragama sehari-hari. So people who are Christian, Muslim, Hindu. Ada di Indonesia, 6 religions, official religions, right? Agama resmi. Is it 6 or 7? 6, okay, yeah. So we have those, from those. We also have another one that we called Sistem dan Nilai Masyarakat Adat.
So there are some groups who can call themselves, according to Indonesian law, can call themselves masyarakat adat, and they have many different systems and values that they use connected with the environment. And the third one was local beliefs, traditions, and local wisdom. So kepercayaan, tradisi, dan kearifan lokal. How many of you heard the term kearifan lokal before? Kearifan lokal? It's very commonly used. It's used in politics to talk about decentralisasi, harus menggunakan kearifan lokal. It's used in ecology, it's used in religion. So we found a lot of examples of this. So taking all of these, we were able to find many, many examples of environmental practices. And these are not necessarily separate. It's how can you tell if something is system, masyarakat adat, or kearifan lokal? Sometimes it depends on the author, how they use it, but they all can be connected. So what about interreligious interaction? Yeah, because some people wonder, does the environment or issues of the environment, does it make people work together from different religions? Do Muslims and Christians work together to deal with the environment, for example? So using this, what we did was we recorded anytime a movement was mentioned more than one world religion. So if it said, okay, there was a pendeta working in this movement and also a tokoh agama, Islam, like a kiai and a pendeta working together, okay, this is interagama. This is like one definition of interagama. And from this gave us 14 out of 35 of the movements I said before, which is only 7% of all the movements. 7% of the 208 gerakan had something with a religious leader or religious person. But if we used when the movement would use more than one type of lived religious ideas, like praktek, ritual, system, dan lain-lain, then we found it was 43% of all of the religious cases, or 34% of the total were interagama. So also this raises a question. What do we mean when we say working together between religions? Does it mean only when you have religious leaders work together, or does it mean something else? So this is a question we can consider. So for example, we have another map, which you can also see here, which is about all of the movements that of the 208 movements. And in this one, we can see how this is looking at the number of movements that use content that is from Islam and also from kearifan lokal. So the total number is 32 movements that we found. You can see on the map all, different places in Indonesia. One of them, this one is also in Sumatra, is for adaptation and land management for coffee agroforestry in Sumberjaya, Lampung. So in this movement, they are using some ideas from kearifan lokal, and they are also using some ideas from Islam together. So is this interagama, or is this something else? This is one thing we can think about. So what we found then, which is interesting, is that when you look underneath the data about a religion, you can see actually a lot of different religions. So, for example, if you look, most studies about gerakan sosial lingkungan, they tend to focus on one thing. Either they focus about agama dan ekologi, or they focus about masyarakat adat. Ada banyak studi dan kasus tentang masyarakat adat, or they focus on kearifan lokal. So it's like three different things. They tend to focus on one or the other. But when you study inside the movement, you can see that actually there's a lot of interaction between them. So 70% of the ones that include the 6 world religions also include some adat or kearifan lokal. Yeah, and 44% of the adat also include agama dunia atau kearifan lokal. And 73% of kearifan lokal include adat or
agama dunia. So what you see is that actually in practice there's a lot of interaction between the different groups, more than you see just from the study itself. So this is a lot of data, numbers, and I can see you think, okay, let me give you a couple of examples, and then this will explain more about what kind of cooperation is there between the different actors. So what happens is that in the writing about religion and non-religion, often it's hard to say what's the difference. For example, do we say, for example, maybe from one perspective we can say, mengajarkan lingkungan, while he is not religious, and maybe, what's the Muhammadiyah group called? Kadar Hijau, KHM, Kadar Hijau Muhammadiyah. Do you know, have you heard about them? So ada Kadar Hijau Muhammadiyah and then ada Walhi. Okay, one way of saying Walhi tidak religius. Then Kadar Hijau Muhammad, religious. It's like two separate kind of ideas. But in reality, as we know, it's not so simple. Yeah, maybe a lot of the karyawan Walhi are religious. Yeah, they are Muslim or Christian or other religions. And also maybe the religious ones use a lot of concept secular or concept religious. So it's difficult to sometimes find this. So we try to focus on the actors instead of the institutions. So focusing on the religious institutions, the leaders or activists, and also the institutions. So instead of just making it lembaga saja, we can look at everyone who is participating and try to understand what's the kind of influence of religion in this. So using this, we have different types of interaction between the different groups, the types of, we say, cooperation. For example, and I'll give an example of some. We have that some people can pick multiple stories, multiple narratives. Maybe they use a narrative that's religious, maybe they use a narrative that's non-religious. We have people who will create a same kind of one story together between religion or between different religions. That's another option. Or we have some people who use the synthesis in society already. And the fourth one is creating some kind of hybridization. So I will give a short example of each and then finish. Masih ada waktu? How much do we? Don't say that. Don't say. All right. Okay so far? Are we okay? So let me give you some examples from our data and then we'll see. So in Jepara, in the year 2006, I think, there was rencana untuk dibangun plant nuclear di Jepara. Do you know about this? Did you hear? There was the plan. There was only a plan. It never went from the plan to the implements. Rencana saja. But when the plan was announced, there was a lot of opposition to the plan from dari aktivis gerakan lingkungan dan juga dari scientists dan dari lain-lain. And in the movement, they used different narratives. They used the narrative of science to say that ada riesgo besar dari nuklir untuk masyarakat lokal. Yeah, if there is an accident, what will happen? Like Chernobyl or like Fukushima. So they used scientific risk assessment. Do you know the risk assessment? We have this, yeah. They used the risk assessment to do it. But also they thought, okay, maybe this is not very convincing to use risk assessment. So also they included the Jember branch of NU. And NU, they had a discussion about the nuclear power plant. And the purpose of the discussion was to have a discussion and then to write a fatwa at the end of the discussion. So they had a discussion about the impact of the plant for one day, and then the leaders met together the next day, and this is a picture of the movement of when they sat together having the discussion. And then at the end they made a fatwa and they said that it would be haram to build the plant in Jepara. They didn't say that nuclear power is haram or nuclear power plants are haram, but they said just
to build a nuclear plant in Japara now would be haram because of the impact on the community that could happen. So what we can see here is that the movement is using scientific narrative and also religious narrative together. But the narratives are not they're not brought together, they're separate. So you have different arguments. You have scientific, you have religious. Yeah. Now, another option is you have what we say making a shared narrative. So like menciptakan satu cerita dari banyak naratif. So do people know about the gerakan connected to Pulau Aru? Pulau Aru in Maluku. Does anyone know Pulau Aru? So ada di Pulau Aru, there was a plan for a company, sugar cane company, to buy the islands and to remove the people living on the islands, who were mostly masyarakat adat Aru di Maluku. So in this plan, there were some activists against it, but also there was a collection of some Christian leaders who were from Gereja Kristen, and also some masyarakat adat. And they worked together to make a shared narrative to protect the islands from development, saying that the orang masyarakat adat should take care of the islands to protect nature, and that the church supported them to do this. So it was like satu cerita dari gereja dan masyarakat adat bersama. And as you know, in Maluku, the lembaga lebih kuat is the church, right? Mungkin like in Jakarta, it's berbeda. But in Maluku, and khususnya di Aru, the church is very powerful. So the church, working with masyarakat adat, were able to make a shared narrative, and they created a campaign that was Save Aru Islands. And this campaign was able to keep Aru Islands to be kept with the management of masyarakat adat and not for the company. So this is a shared narrative. Another option that maybe you know a lot about in Java, we have the idea of synthesis dari agama-agama dan budaya juga. So ada banyak ritual-ritual di Jawa, like, have you heard of the ritual Nyadran Kali? Like ada Nyadran Kali? So this ritual is used in some villages and in some places, but it has some connection with the tradition in agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Muslim. Dan juga agama Kristen sedikit, but mostly the other three. So in this one area in Temanggung, there was the komunitas Buddha. They're also orang Jawa, but dari komunitas Buddha, and they developed a project using the ritual Nyadran Kali as a way to work with their tetangga-tetangga Muslim untuk membersihkan sungai dekat dusun, dan for a project that was done over multiple years. And they used the ritual Nyadran Kali, and they said, this ritual is a requirement untuk orang Buddha harus ikut ritual ini, because it's a part of our religion. This ritual should be a part of our religion, and also it's a way that we can work with our tetangga Muslim, because also they follow the same ritual. So they use the ritual building on the synthesis yang sudah ada di budaya dan konteks lokal in Java, di Jawa Tengah, seperti itu. And the last example is about creating what we say a hybridized system. Hybridization, we said, like mixing between systems. So we know in the Minangkabau communities, is anyone from Sumatra here? Ada? Yeah. Dari di mana? Palembang, okay. Dari Palembang. Ada dari Padang, okay, yes, dari Padang. So for me, for like, Orang Asing, we know mostly about Padang because of nasi Padang. Yeah, that's the, nasi, we know about nasi rendang, and it's very delicious. But also, as a lot of you know, that the history of the Orang and like system de Minangkabau, it has elements of masyarakat adat, and also it has elements of agama Islam that are mixed together.
And there's a system, there's a saying that like Sharia follows the Adat and the Adat follows the Sharia. So the Adat and Sharia should be connected together. So there was a project to try to protect the ada hutan, kawasan hutan, like protected forests. I don't know. Hutan lindung. Okay. And there was a project with, some of you maybe know Pak Fahrudin Mangunjaya. Yes. Do people know him from Universitas Pancasila? So there's a project that he was involved in and other people that brought together aktivis dan LSM lingkungan dengan tokoh agama Islam dan juga dengan komunitas dari masyarakat adat, and they created a system that can untuk pengelolaan hutan, like from the community. And the system, it used ideas, Islamic ideas like hima and harim to designate areas of the forest. And they also used hukum adat and like seperti ada sanksi adat. If you cut a tree, there will be some, and also for a management system for the biodiversity in the forest. So in this way, they used the system in already existing, the system masyarakat adat dan juga konsep dan system Islam, to create a new synthesis system untuk mengelolaan dan melindungi alam di dalam hutan. So that's a couple of examples. I don't want to talk too much more, so I will just mention briefly finally about Komunitas Rasan, because I talked about them before. And I want to say that they are a good example of what I would call lived eco-religious environmentalism. And what I mean by this is that they are using some Javanese concepts, but in a way that can include people from different communities, from different religious communities, and they can also include people who are from more conservative or more Javanese approach in how they do their actions to protect trees. And I'll just mention one thing that they do. They use this concept of pohon-pohon resan. Has anyone heard of this concept, resan, before? Ada? Okay. Also me, I didn't know, because ada yang bisa bicara bahasa Jawa di sini? Ada? Yeah. Okay. Yeah. So, okay. So yeah. So resan, it's a concept that's common in Gunung Kidul. If you ask people resan, they know it instantly. It's like very common, but it's from the rekso di bahasa Jawa, which is raksasa di bahasa Indonesia, yeah. And the idea is that pohon-pohon besar seperti beringin, pohon yang meliputi air, or we could also say sometimes the word is used pohon konservasi. You know, we have like pohon ekonomis dan seperti jati, seperti nangka, and we have pohon konservasi. Ada pohon ini that they see as like mereka raksasa menjaga alam. Menjaga alam in two ways. Satu cara, they meliputi air for mata air dan danau dan telaga untuk when it becomes like musim kemarau, masih ada air untuk masyarakat. And they also look at the way that trees menjaga longsor, because they protect the ground from this. So they do menanam pohon-pohon rasan, they membersihkan mata air dan sumber air, and they do wayang ekologi, wayang tentang cerita Gunung Kidul. Now, what's interesting is that this community, if they go to a village and they kerjasama dengan masyarakat lokal di dusun-dusun, di banyak dusun di Gunung Kidul, if they go to a village, ada dusun yang masih punya tradisi kejawen or tradisi Jawa, ada ritual, ada sesajen seperti itu. If they go to a village there, they will use rituals. So, but they go to another village that's more conservative, and they just penanam pohon dan bersihkan sumber saja, and then they educate about ecology. So the idea is that they can try to include people from different perspectives. If you are more open to kejawen, if you're not, bisa ikut. So this is an interesting idea about
how organization can be both open for religion and culture and other ways. So finally, I will conclude. Maaf ya. Thank you for listening so carefully, and I'm sorry for my bad Indonesian. So I think it's useful for us when we study about gerakan lingkungan dan juga tentang isu ekologi lingkungan di Indonesia dan lain-lain dan negara lain, that we look at how different groups work together. So religious groups, activist lingkungan, other groups, find ways that they study together in a specific local context. And secondly, that we can use definitions about agama dan budaya seperti itu, so that we can understand this interaction better. Because we have a problem with our definitions, that we tend to separate between this is religion, this is not religion, this is that, but try to find interactions. And also that we don't try to force our idea on the local context. So we have humility in our approach to this. So with that, ya, terima kasih banyak atas undangan dan mohon maaf atas kesalahan. Thank you. Please give more applause for our speaker today, Bapak Jonathan. If I may summarize what he has presented before, bahwa this research is very significant. He also mentions before about how Indonesia is a super diversity, and that the existing literatures tend to only focus on specific groups or institutions that maybe are not the existing in Indonesia are not fitted in the established theory. Oh iya, kalau gitu saya summarize-nya pakai bahasa Indonesia aja. Iya, jadi sangat signifikan sekali studi yang sudah dilakukan oleh Bapak Jonathan ya. Jadi ketika studi-studi sebelumnya hanya fokus pada grup-grup tertentu, agama tertentu yang sudah didefinisikan secara established di dunia gitu. Tetapi ketika di Indonesia kita melihat kasus di Indonesia itu kita super diversity, banyak sekali religions, banyak sekali adat, banyak sekali budaya, banyak sekali lokal wisdoms gitu. Tapi dengan adanya studi ini kita jadi belajar lebih banyak tentang apa yang mereka telah lakukan di grassroots gitu. Selain itu kita juga belajar tentang bagaimana mereka ternyata banyak juga interaksi antar agama, antar adat, antar pemeluk kebudayaan lokal atau apa sih local wisdom? Iya, local wisdoms untuk kearifan lokal dalam gerakan lingkungan seperti itu. Bahkan tadi disebutkan ya dari findingsnya ada high interaction gitu, ada interaksi yang sangat tinggi antar kelompok beragama yang sebelumnya tidak didefinisikan atau tidak pernah atau belum dipelajari oleh established theory atau existing literatures. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan lebih lanjut tanggapan dari expert kita, sosiolog dari UIN Jakarta, untuk lebih membahas lebih dalam bagaimana apalagi Bu Iim ini sebelumnya sudah pernah meneliti tentang lingkungan di sosial media, kemudian di kampus-kampus bagaimana green policies itu dilakukan. Nah, mungkin Bu Iim boleh menambahkan banyak poin-poin yang mungkin belum tercover dalam presentasi Bapak Jonathan. Silakan Ibu Iim, boleh tepuk tangan yang lebih keras buat dua speakers kita. Terima kasih. Terima kasih Yani atas pengantarnya. Terima kasih Jonathan sudah mau bergabung di PPIM untuk sharing risetnya. Sebagai discussion saya harusnya kayak menguliti risetnya Jonathan. Tapi saya akan memberikan respon saja. Saya kira it's already very comprehensive. But maybe I will ask several questions responding to your research. Jadi nanti saya juga akan sedikit bicara hal yang sedikit berbeda, tapi saya kira masih ada kaitannya dengan riset Jonathan. Saya kasih judulnya Religious Environmentalism and Climate Change in Indonesia. Ini saya mau sedikit mengapresiasi, ini gambar yang saya tampilkan, ini gambar anak saya waktu itu untuk mengilustrasikan bagaimana kondisi dunia kalau
ada klaim apa kerusakan kalau orang tidak care dengan lingkungan, that what will happen to our earth. Jadi dunia kita cuma satu dan kalau itu hancur, that's she portray how the earth would be gitu. Untuk raising awareness tentang lingkungan. Oke, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan Yani sedikit ya. Saya kira risetnya Jonathan ini sudah mengcover banyak hal yang mungkin di literatur sebelumnya itu belum tercover. Pertama, saya lihat risetnya Jonathan ini mencoba mengakomodir berbagai definisi tentang religious environmentalism. Jadi tidak hanya dari sisi institusi, dari sisi institusi atau organisasi, tapi juga dari sisi values gitu, religious values. Lalu juga kadang tadi disinggung bahwa riset-riset sebelumnya itu terlalu fokus pada institusi, sehingga mungkin kalau kita membatasi pada institusi NGO saja, maka akan mengeliminir mungkin gerakan-gerakan sosial lainnya atau aktor-aktor lainnya. Jadi penggunaan fokus pada aktor itu sangat strategis menurut saya gitu, karena itu jadi memberikan flexibility untuk melihat unit analisis yang berbeda. Tadi di risetnya Jonathan disebutkan ada tadi ya aktor pokoknya intinya aktor, tapi aktor itu berada di berbagai unit analisis yang berbeda, yaitu ada aktor di religious institutions, ada aktor individuals actor yang religious leadersnya gitu, ada juga aktor dari institusi PNGO dan sebagainya. Jadi dengan fokus pada aktor itu jadi mengekspan dan tidak membatasi pada tidak fokus pada akhirnya mengeliminir kelompok-kelompok lain yang mungkin bisa dianalisis gitu. Lalu tadi juga disinggung ya, risetnya ini tidak hanya fokus juga hanya yang religious, dan tadi jadi pertanyaan juga apakah yang ini religious atau tidak gitu kan, pertanyaan juga bagi kita. Ini juga terkait dengan tadi konsep yang juga saya kira hal yang bagus dari risetnya Jonathan ini mempertimbangkan tadi multiple religions gitu, dan ini saya jadi ingat gitu, kita kayaknya terlalu fokus pada religion kadang, saya mungkin ya, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, kita terlalu fokus pada tadi yang 6 official religion gitu, tapi kemudian kita mengabaikan bahwa di Indonesia kita punya banyak sekali gitu ya konsep-konsep agama yang mungkin itu tidak di-recognize sebagai agama dalam kacamata negara kita gitu, tapi sebenarnya mereka ya tadi live religions. Now whether we consider this as religion, nah itu pertanyaan bagi kita semua gitu, dan ternyata kalau kita menginclude itu ternyata berarti concern orang-orang quote in quote religious gitu dalam konteks yang lebih luas itu ternyata banyak. Mungkin ketika tadi datanya Jonathan menyebutkan hanya fokus pada agama world religion atau agama-agama yang di-recognize gitu ya, official religion terutama di Indonesia mungkin hanya sedikit gitu proporsinya, tapi ketika mengekspansi konsep lived religion itu maka ternyata banyak sekali gitu, dan seringkali kita lupa karena kita selalu selalu disuguhkan bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah yang 6 itu, kemudian we neglecting the reality that we have a lot of local religions gitu, yang mungkin kalau Jonathan fokusnya di Jogja, tapi kalau kita telusuri di belahan Indonesia yang lain saya yakin tuh banyak sekali, dan rencananya PPIM akan segera melakukan itu ya Pak Didin. Oke. Lalu bagusnya lagi dari riset ini, risetnya Jonathan dan teman-teman ini mengcover tadi sudah disinggung sangat waktu yang cukup panjang ya, dari tahun 90-an sampai 2002 gerakan movementnya, jadi tadi datanya cukup banyak, komprehensif, dan sepertinya data tadi bisa diakses ya Jonathan ya di website yang tadi, jadi teman-teman yang tertarik bisa goes to the link tadi, di situ bisa diakses social movement apa saja yang sudah disusun, dikumpulkan oleh tim peneliti. Lalu juga riset ini mencoba multiple collection teknik tadi, framing framework analysis, ada etnografi, ada interview. Jadi saya kira it's in terms of validity gitu ya, sudah menerapkan itu sehingga aspek reliability and validity-nya bisa dipertanggungjawabkan. Itu respon. Nah, yang respon selanjutnya ini mungkin dan saya bikin question ini lebih karena saya waktu itu cuma baca slide-nya Jonathan, jadi belum terlalu apakah saya mungkin tidak, karena dari slide-nya tidak terpahami jadi saya tanyakan itu, tapi kalau tadi beberapa sih sudah ya dijelaskan, cuma saya mungkin ini saya orang yang awam,
Jadi saya agak sedikit bingung dengan perbedaan antara shared narrative, using and existing narrative, and hybridizations. It seems that they are slightly similar. Saya melihatnya tetap saja mereka sebenarnya shared something similar. Kalau multiple narratives kan jelas, misalnya satu pakai science, satu pakai ini. Tapi yang tiga itu saya melihatnya they seems to be similar. Maybe ini pemahaman saya yang terbatas terhadap konsep. Meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi saya masih tetap bingung ya, apa yang beda dengan hibrid dengan yang tadi existing ya, using exist. Tapi pada kenyataannya mereka kan sebenarnya sharing narratives gitu. Itu. Lalu yang kedua, saya juga bertanya definisi interaction di Jonathan itu, is it whether only based on narasi? Meskipun tadi di bagannya itu ada actors ya, tapi apakah cuma narasinya atau aktornya juga sebenarnya berinteraksi dan bekerja sama, atau dua-duanya? Salah satunya, apakah dua-duanya itu yang dikategorikan dengan scale of interaction you mentioned before? Only indicator di indikatornya apakah hanya narratives or actors interaction between, or both? Okay. And then also the last one is still on the interactions. I'm wondering apakah di riset Jonathan ini kan dari interaksi yang rendah sampai tinggi. Pertanyaan saya, apakah semakin tinggi level interaksi atau pada interaksi level apa kesuksesan gerakan sosial itu bisa terjadi? Apakah interaksi ini mempengaruhi? Oke, kalau misalnya higher interaction means they will succeed their goals as a social movement. Kalau mereka interaksinya rendah, maka bisa kita kategorikan mungkin tidak terlalu sukses, atau tidak ada hubungannya antara higher interactions with the succeeding of the social movement goals. Itu mungkin. Sama saya mungkin masih, tadi ada tambahan, saya tertarik bagaimana nih teman-teman peneliti, Jonathan dan tim peneliti, mendefinisikan social movement yang kemudian dikumpulkan menjadi 208 itu. Ya meskipun ada, of course there gonna be like a definition of social movement, tapi yang digunakan oleh peneliti sehingga bisa menjustifikasi this is social movement, this is not. How do you define social movement in your research? I think those are my questions and response. And then I will slightly show something a little bit different. Saya juga bingung ngasih judul apa, tapi ini karena datanya begitu, jadi saya ngasih judulnya Religious Environmentalism and Climate Change in Muslim Society. Ini juga saya terinspirasi ketika anak saya mengirim sebuah link, kata dia, "Ibu, kan sekarang lagi polusinya lagi buruk ya." Terus anak saya bilang, "Ibu, sekarang polusinya lagi buruk." Terus dia kirim link, katanya, "Ibu, kok ini kota-kota yang polusinya buruk kok adanya semuanya di negara muslim ya?" Gitu. "Kenapa?" Kata dia, "Ibu, ini bagus nih buat riset ibu." Gitu. Ketika dia bilang gitu, saya bilang, "Oh, saya punya data." Jadi saya ingat lagi analisis data saya yang udah lama gitu, saya pas kebetulan ada seminar sama Jonathan, jadi kayaknya saya mau sampaikan di sini saja. Nah, ini menggunakan data World Value Survey, jadi saya lihat beberapa negara yang proporsi muslimnya di atas 50%. Ini masih kaitannya dengan religious environmentalism, tapi bedanya mungkin dengan Jonathan, ini individual because it's survey, ini individual, tapi melihat bagaimana si individu itu merasa confident terhadap environmental organizations and how they want to engage in environmental organization. Dan kalau bicara aktor, kalau mereka terlibat di organisasi lingkungan, we can say that they are actors involved in environmentalism. Gitu. Dan kalau dilihat misalnya di Indonesia ya, di confidence in environmental organizations, Indonesia lumayan cukup tinggi ya proporsinya dibanding negara-negara muslim lainnya. Ya, baik yang a great deal atau yang quite a lot. Lalu dari sisi active or inactive membership ya, itu juga Indonesia dibanding negara-negara muslim lainnya juga proporsinya paling tinggi. Ya kalau di-combine antara inactive sama aktif itu tinggi dibandingkan negara muslim lainnya. Yang kedua itu Malaysia. Lalu Tajikistan, yang cukup ini adalah Tajikistan.
Nah, apakah saya tidak bisa menjelaskan why-nya ya, karena saya baru punya data deskriptif statistiknya saja gitu. Tapi saya nggak tahu apakah partisipasi seseorang di organisasi, termasuk organisasi lingkungan itu juga dipengaruhi kebebasan berorganisasi. Dalam arti demokrasi itu punya, demokrasi memberi peluang bagi orang untuk bisa terlibat atau berasosiasi dengan organisasi tertentu. Dan mungkin di beberapa negara Islam lainnya itu tidak ada gitu ya, buru-buru mau berorganisasi, mengekspresikan pandangannya saja bisa jadi di penjara gitu kan. Nah, mungkin demokratisasi, saya tidak punya jawaban pasti, lagi-lagi ini cuma harus further research, but yeah, it's my guessing. My guessing is democracy provide opportunity for individuals to join in any organization, including environmental organizations. Lalu di konteks protecting environment and climate change itu bagaimana concern Indonesia gitu. Lagi-lagi kalau dari konteks protecting, kalau disuruh milih gitu, apakah kita perlu memprioritaskan melindungi lingkungan atau pertumbuhan ekonomi gitu ya. Indonesia juga cukup tinggi ya, 73% tuh orang-orang Indonesia gitu ya. Di survei ini orang Indonesia, dan bisa digeneralisir karena ini national survey, di Indonesia itu ya protecting lingkungan gitu. Berarti sebenarnya punya concern yang cukup tinggi terhadap pelindungan lingkungan. Tapi problemnya apakah itu nanti in real in practical itu akan sama dengan pandangannya mereka. Nah, itu pertanyaan lain lagi gitu ya. Lalu kalau dalam konteks climate change, unfortunately tidak sepositif itu gitu dibandingkan negara muslim yang lainnya. Concern terhadap perubahan iklim masih relatif rendah gitu ya, 14,44%. Dibandingkan yang paling tinggi di sini Tajikistan ya. Nah, ini pertanyaan juga, kenapa Tajikistan lebih concern di isu climate change lalu dibandingkan dengan Bangladesh gitu ya. Mungkin kondisi lingkungan climate they affected more due to climate change maybe gitu. Itu bisa jadi. Nah, itu pertanyaan. Saya nggak bisa menjelaskan detailnya karena saya tidak punya data dan riset untuk itu. Nah, di konteks Indonesia sendiri yang mayoritas muslim itu akan seperti apa? Nah, saya breakdown berdasarkan afiliasi agama gitu ya. Ternyata confidence in environmental organizations itu paling tinggi yang mana ya? Great Deal ya. No, this small. Great Deal itu yang paling tinggi. Great Deal itu yang paling tinggi itu other religions. Apakah itu include, kan di sini include Buddhism and could be lived religion, local religion, something like that. They have more confidence in environmental organizations. And the second is Muslim, and then followed by Catholic and Christians. In terms of confidence, ya, jadi mereka percaya nih pada organisasi lingkungan. Tapi kalau dari membership gitu ya, apakah mereka mau bergabung aktif di organisasi lingkungan gitu, kalau itu juga indikator dari religious environmentalism. Di sini yang paling tinggi membershipnya yes ya, itu justru Christians. Christian itu berarti Protestan ya. Yang paling rendah Catholic. Oke, dan kalau di breakdown dari active and inactive gitu, ya tadi yang paling rendah Catholic sama Muslim, dan yang tinggi tetap adalah yang other religions, Buddhism, Hinduism, dan other religion, including maybe local religions. Kelihatannya mereka lebih tadi dalam prakteknya, meskipun tadi environment itu penting, tapi ternyata kalau di background mau nggak aktif di organisasi yang concern di lingkungan, ternyata partisipasinya lebih tinggi di kelompok yang other religions tadi gitu. Kalau di isu yang apakah prioritas melindungi lingkungan dan climate change, ini juga mengkonfirmasi lagi gitu ya. Di climate change juga Muslim paling rendah 14 gitu ya. Meskipun Katolik justru tinggi di sini sedikit gitu ya. Nah, ini perbedaan antar agama itu kenapa sih gitu? Lagi-lagi sebenarnya saya tidak punya jawaban pasti karena belum melakukan riset itu, dan mudah-mudahan PPIM dalam waktu segera akan bisa menjawab pertanyaan itu. So stay tune in PPIM seminar next time after we have the findings.
Tapi saya mau sedikit menjelaskan why-nya dari literatur yang ada, gitu ya. Ada perspektif yang melihat kenapa sih ada perbedaan orang pro lingkungan dari sisi membership. Pro lingkungannya bisa macam-macam, tapi ya, di data yang sebelumnya kan lebih ke membership di organisasi lingkungan. Ada perspektif ekoteologi. Nah, ekoteological perspektif ini melihat bahwa nilai-nilai agama, religious worldview gitu ya, pandangan agama atau nilai-nilai agama itu membentuk perilaku seseorang dalam hal apapun, termasuk dalam isu lingkungan, kesadaran lingkungan, mempraktekkan behavior yang ramah lingkungan, itu maksudnya ini karena nilai-nilai agamanya nih gitu ya. Dan studi yang paling yang terdahulu yang memperdebatkan tentang nilai-nilai agama, bagaimana itu membentuk perilaku terhadap lingkungan, itu dibahas oleh White. White itu punya berargumen bahwa religious belief system yang fokus pada anthropocentric itu bahwa manusia itu center dari the most important things in the universe. Manusia itu adalah dominion over natures gitu ya. Manusia itu pusatnya dari segala yang terjadi di dunia, dan dialah penguasa dari segalanya, sehingga mereka bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan. Nah, pandangan atau nilai-nilai agama yang lebih dominan ke arah situ itu akan cenderung berasosiasi dengan perilaku lingkungan yang tidak pro atau tidak support terhadap lingkungan gitu ya. Tapi kemudian scholar yang lainnya punya argumen lagi gitu, bahwa agama juga punya value yang lain. Nah, agama-agama yang kemudian lebih menekankan pada stewardship gitu, bahwa manusia itu bukan bukan penguasa di bumi, tapi dia hanya penjaga perwakilan Tuhan di bumi untuk menjaga bumi gitu. Khilafah ya. Kalau di Islam kan konsepnya khalifah, bukan khilafah. Khalifah di muka bumi, bahwa dia menekankan aspek stewardship. Manusia tuh titipan aja, dia harus menjaga alam semesta ini gitu ya. Terus nah itu justru akan nilai-nilai agama, value yang seperti itu akan lebih cenderung justru malah pro lingkungan gitu, lebih support pada environmental movement, environmental movement. Lalu kalau jawaban yang lainnya itu adalah dari perspektif sosiologis. Karena saya orang sosiologis, tapi mungkin nanti ada penjelasan orang political science, orang sejarah. Tapi saya melihat perspektif yang lainnya adalah dari perspektif sosiologi. Jadi perspektif sosiologi ini, karena kan yang tadi tuh biasanya yang pertama itu teologi, biasanya orang-orang kajian agama, historian, yang mungkin kalau menurut orang sosiologi bagaimana ngukurnya, how to measure it gitu ya, bagaimana empirisnya gitu. Nah, orang sosiologi itu melihat itu dari sisi empirisnya, gimana sih mengukurnya supaya kita tahu bahwa orang ini lebih pro environment, yang ini tidak. Nah, sosiologi itu fokus ke situ dengan menggunakan tadi measurable empirical phenomenon, kayak misalnya dari sisi prakteknya, apakah dia rajin sholat, rajin ke gereja, rajin ke pura dan sebagainya misalnya, atau membership and affiliation, dia berafiliasi ke organisasi tertentu kah atau enggak gitu ya, atau juga hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan teologi, non-theological factors, misalnya afiliasi politik. Mungkin kalau milihnya si A, dia cenderung tidak pro-environment. Kalau dia politiknya B, dia mungkin tidak. Nah, itu political affiliation juga dilihat. Atau sosiodemografi and socio-economic, apakah kelas sosial berpengaruh, gender berpengaruhkah gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait mungkin tidak ada kaitan dengan hal-hal yang teologis. Nah, secara umum perspektif sosiologi ini fokus pada dua analisis yang berbeda, yaitu individual sentiment sama denominational collectivities. Apa sih bedanya antara kedua ini? Jadi kalau individual sentiment tuh ya fokusnya pada level individu lah ya gitu ya, kayak perilakunya, keyakinan individu, nilai-nilai yang dipegang oleh individu terhadap lingkungan dan alam itu seperti apa gitu ya. Jadi perspektif ini akan melihat bagaimana sih praktek dan nilai-nilai agama itu membentuk perilaku individu, lebih ke situ, levelnya individu. Kalau denominational collectivities itu lebih ke kolektif gitu ya, lebih
religious group as a whole. Misalnya kalau tadi disinggung di risetnya Jonathan, misalnya apakah orang NU, Muhammadiyah, kadernya gimana, atau Muslim secara afiliasi ke agama Islamnya, berafiliasi ke Kristennya, Hindu dan sebagainya. Itu lebih ke institutionnya, kolektif gitu ya. Nah bedanya dengan yang individual sentiment ini, lebih denominational collectivities ini lebih melihat tadi religious institutions sama community, bagaimana institusi itu membentuk perilaku individu. Jadi bisa jadi kalau di sosiologi ada agency and its structures, bahwa individu itu seringkali tidak bergerak karena dia sebagai free being gitu ya, tapi mungkin ada struktur, ada hal-hal yang di luar dirinya individu yang kemudian membuat individu itu jadi melakukan sesuatu gitu. Nah struktur ini salah satunya adalah institution, di mana dia mungkin tinggal besar tersosialisasi, maka struktur itulah yang kemudian mempengaruhi attitude dan perilaku individu. Jadi kolektif, denominational collectivities. Itu dua perspektif sosiologi yang saya kira bisa menjelaskan. Tidak spesifik menjelaskan kenapa sih tadi Muslim kok lebih kecil ya proporsinya dalam concern di lingkungan, atau misalnya tadi Katolik juga relatif kecil gitu. Saya sekali lagi tidak punya jawaban eksakt, tapi secara literatur itu kurang lebih bisa menjawab itu, dan lagi-lagi tadi PPIM akan menguji itu ya Pak Didin. Jadi kita akan mencari tahu jawabannya, nanti kalau ada seminar lagi kita akan diseminasi hasil riset selanjutnya dari PPIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Iim, sudah sangat insightful sekali dari mulai menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Jonathan, tapi juga nambah lagi, lebih banyak lagi memberikan data tentang karena tadi berawal dari pertanyaan anaknya Bu Iim, kenapa negara-negara Islam malah lebih buruk ya climate change-nya gitu, polusinya lebih buruk, kenapa? Nah, data-data yang beliau sampaikan tadi juga mencoba dikuliti di konteks Indonesia seperti apa, lalu menggunakan eco-theological perspective dan juga sociological perspective, mencoba menjelaskan kenapa itu terjadi. Terima kasih banyak Bu Iim. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Bu Iim dan juga Bapak Jonathan. Sebelum saya buka termin pertanyaan, saya tadi ingin memberikan waktu kepada Bapak Jonathan untuk menjawab 4 pertanyaan dari Bu Iim, right? 4, right? Kayak ujian ya Pak? Ya ada. Jadi Bapak Jonathan akan menjawab 4 pertanyaan dari Bu Iim. Peserta yang hadir secara offline di sini boleh menyiapkan dulu pertanyaannya, dirangkai dulu kata-katanya, boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti setelah saya buka langsung angkat tangan gitu ya. Baik, silakan Bapak Jonathan. Oke, terima kasih Mbak Aptiana, dan terima kasih untuk terjemah ide studi dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sudah 100% benar ya, terima kasih. Untuk ya, dan mungkin lebih pendek juga, mungkin ini lebih baik kalau bisa melakukan presentasi ini 5 menit saja seperti itu. Wow, bagus. Kalau bisa, terima kasih ya. Dan ya, terima kasih banyak Bu Iim untuk ide dan pertanyaan juga. Mungkin tidak bisa ikut, bisa ikut dalam di 4 pertanyaan, but gak mau semua waktu saya bicara, mau dengar pertanyaan dan diskusi dan lain-lain. So mungkin sedikit isu intervensi tentang satu, ada shared narrative, existing narrative, creating hybridization. Ini ide that it's not supposed to be like a typologi. Ada banyak di dunia akademis punya typologi ya, harus klasifikasi, you know, ini pisang, ini jeruk, you know, ini pisang atau jeruk, gak bisa di dua kategori, dua typologi ya. Tapi untuk ide ini, it's not ada the slide tentang komunitas resan, dan mereka menggunakan 3 of the 4
typologi, ya, narrative, hybridization, shared narrative. Karena ide ini is untuk mengeksplorasi like the level of interaction, level interaksi. Karena untuk yang paling interaksi, hybridization ini untuk menciptakan sistem baru untuk contohnya like to manage a forest. It's a long process and creates a lot of interaction because you have to create the new system, use the system, so it's a high level of interaction. From the first one, just to make multiple narratives, it's easier and quicker. You can just say, okay, ada narrative dari komunitas Muslim, ada narrative dari aktivis lingkungan, ada narrative dari Greenpeace, dan berkumpul, then we can make the. So it's about more like the amounts of interaction between the different actors, and also, are we talking about narasi atau aktor? So yeah, any pertanyaan bagus, yeah. So the ide ini was specifically khususnya tentang aktor, yeah, tentang aktor, tentang narasi. Like from our study, it's easy to see. We can see like different narratives. Like we can see, for example, there is the concept, mungkin konsep agama Islam, konsep agama Kristen, but ini it's descriptive saja, tidak bisa mungkin paham proses interaksi dari aktor-aktor yang sudah ada. So we're thinking more about these categories, gak ada kategori, but narrative is about the level interaksi dari aktor. So it's kind of dua-duanya, but maybe mungkin like khususnya fokus untuk aktor-aktor, ya. Dan untuk pertanyaan sukses, ini menarik sekali, ya, karena kami berpikir banyak tentang apa definisi sukses, ya, untuk gerakan lingkungan. Apa artinya kalau ada sukses? Ada peta lagi namanya EJ Atlas, Environmental Justice Atlas. Bisa, I can share. Actually, I wanted to. Kalau bisa share, I'll just show you. Ada yang, has anyone seen this before? EJ Atlas. It's a open source map about campaigns, environmental campaigns in the dunia and all of the world. But khususnya ada banyak di Indonesia. I picked just one. This is about privatisasi Pulau Pari, Indonesia. There was a plan to try to buy Pulau Pari by a company, and there's a movement about that. So in this map, in each movement you can click and it will say about the movement is kalau ada sukses atau tidak. So there's one of the, ada banyak data tentang every movement, but ada satu pertanyaan menarik. It says oh yes, the question is, was it successful or not? Ada sukses atau tidak? And ada banyak kebanyakan bilang ini, not sure. Yeah, not sure. Because how do we, ada kalau lihat gerakan sosial dari perspektif sejarah dan from time, maybe ada sukses seperti ini kasus di Pulau Aru. Okay, mungkin ada sukses sekarang, but mungkin besok ada rencana baru masuk perusahaan ke pulau ini, ya. So mungkin untuk perspektif kami, saya dan Mas Adam banyak bicara tentang pertanyaan ini. Yang lebih penting tidak like definisi atau evaluasi sukses, tapi yang penting kualitas proses interaksi dan proses kerjasama. Dan dari perspektif itu, I can show you from our map, and this also connects with the definitions dari peta kami. So we start not with the definisi gerakan seperti gerakan lingkungan ini like Greenpeace atau Walhi atau ini, but
kami mulai dengan isu lingkungan, and we mengidentifikasi 11 isu. So ada isu energi, ada isu infrastruktur, ada isu kesadaran lingkungan, ada juga isu, ya. Ada isu tourism. So kalau mulai dan isu dan lihat, so untuk polusi we only had empat gerakan. But mungkin untuk tourisme ada apa 5. Yang banyak mungkin infrastruktur sedikit. Oh, okay, 13. Ya, so bisa so dari isu dan mungkin lihat gimana aktor yang terlibat di gerakan ini. So mungkin kalau ada isu sampah, ya, pengelolaan sampah, dan kalau ada satu orang satu grup ibu-ibu ikut diciptakan bank sampah, ini gerakan sosial lingkungan atau tidak? Mungkin sesuai definisi dari perspektif organisasi institusi environmental, ini tidak gerakan lingkungan, but maybe dari perspektif sumber lokal, ini juga gerakan lingkungan, ya, lokal. So ada, or mungkin the group we already mentioned, Pandawa, I always forget the name, Pandawara. Ini tidak LSM, ya, bukan LSM, but it's like initiative lokal, ya, yang work together. So this is also a question about the definition. Dan so ini definisi dan sukses. So so kalau ada interaksi like higher, yang tinggi, is that more successful? Like mungkin sesuai studi kami, yang penting ini konteks. So kalau ada konteks seperti konteks di Padang, sudah ada banyak sintesis dari mungkin sistem adat dan konsep sistem Islam. So ini higher interaction lebih cocok. But mungkin ada komunitas that's very diverse and ada maybe issue like in Maluku there's like issues between komunitas Kristen dan komunitas Muslim. Maybe sangat interaction tidak cocok. Maybe lebih cocok punya dua naratif yang bersama. So yang penting the konteks dan isu lingkungan untuk yang metode yang lebih cocok dari gerakan lingkungan. So maybe ini cukup karena ini, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi sudah menjawab 4 pertanyaan dari Bu Iim, bagaimana dibandingkan tipologi atau klasifikasi, yang lebih dilihat adalah level interaksinya. Lalu juga lebih fokus, research ini lebih fokus pada actors-nya dibandingkan selain itu, ya, narasi. Selain itu juga untuk melihat level kesuksesan itu juga bagi kita sendiri juga sangat susah, ya, untuk measure atau mengukur kesuksesan sebuah gerakan itu juga sangat susah, sangat sulit. Maka yang dilihat lebih ke bagaimana interaksinya, level interaksi antar berbagai kelompok dalam melakukan sebuah gerakan lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya kami membuka termin untuk pertanyaan dari peserta yang hadir dulu secara offline di sini. Apabila ada pertanyaan boleh mengangkat tangannya, nanti dari kami akan mendeliver mikrofon ke Anda. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan 1, 2, 3. Maaf, 3 dulu ya. 1 silakan Mas yang di tengah. Pakai mikrofon biar yang di online itu bisa dengar gitu. Oh iya, teman Anda menonton di YouTube gitu kan. Makasih. Sebelumnya terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Haikal. Saya mahasiswa magister di Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab. Good afternoon, Mister. Selamat sore, Ibu Iim. Oke, saya sedikit banyak sudah melihat mengenai research dari Mr. Jonathan. Sangat tertarik karena saya melihat keanekaragaman Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Tapi saya ada sedikit menggelitik di kepala saya, ini rada-rada bias, Bu, Mister. Maksud bias di sini, saya ingin
gimana cara kita melihat juga dari perspektif konflik yang ada di lingkungan itu. Kita tarik ke belakang itu pada seingat saya pada tahun 2022 pernah terjadi penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Kemudian pernah terjadi juga protes seorang non-muslim kepada suara azan yang sampai efeknya itu ada undang-undang tentang volume azan. Itu dari aspek sosial. Dan aspek lingkungan kita tidak bisa pungkiri bahwa pada beberapa tahun yang lalu di Jawa Tengah itu ada konflik wadas yang dimana ada tambang yang ingin dibangun di tengah masyarakat. Kemudian yang baru-baru ini terjadi kasus Rampang yang dimana masyarakat Rampang disangkakan dijajah oleh investor-investor yang ingin membangun investasi di wilayah tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana ketika dalam research ini kita melihat hal tersebut juga, Mr. Dan Ibu. Kita melihat tidak hanya mengenai aspek kemajemukan masyarakat saja, tapi kita juga melihat aspek ketidakcocokan masyarakat itu, konflik-konflik yang terjadi itu. Karena kan berbicara dinamika masyarakat, kita tidak hanya berbicara tentang keharmonisan, tapi juga ada dinamika naik turun gitu. Mungkin hanya itu saja Bu, agar sedikitnya kita tidak terlalu bias dengan pembahasan ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Berarti intinya pertanyaannya adalah dibandingkan cooperation atau interaction, boleh dilihat konflik yang ada di environmental movement itu seperti apa, apakah bisa di cover dalam research ini. Selanjutnya tadi Mbak yang di tengah ya. Oke, selamat siang. Saya Hafito dari Sekolah Pasca Sarjana. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Jonathan bahwa gambar tadi yang pohon ada kain putihnya itu di beberapa di kampung saya masih ada, dan itu kan dulu mungkin mitos itu adalah norma yang berlaku pada saat itu. Jadi kalau dulu dosen saya di Jogja cerita bahwa pohon-pohon yang dikasih kain putih itu sebagai upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan, karena pohon itu kan mengandung mata air. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat modern berubah menjadi modern, otomatis itu dianggap mitos dan pohon-pohon tetap ditebang. Nah, akhirnya masyarakat lebih percaya fatwa keagamaan daripada mitos. Akhirnya di Indonesia paling enggak lembaga fatwa keagamaan yang mungkin paling otoritatif yang kita kenal saat ini mungkin MUI, Basulman Sail NU atau ulama Tarji Muhammadiyah. Nah, saya membaca jurnal tentang agama dan lingkungan bahwa salah satu kelebihan Indonesia atau mungkin yang disebut tadi sebagai religion institution, ormas ini punya peran penting dalam menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau wilayah grassroots. Tapi apakah saat ini bahwa fatwa-fatwa keagamaan itu cukup untuk menanggulangi climate change di Indonesia? Apakah ormas-ormas ini harus melakukan hal lebih yang mungkin lebih aplikatif, tidak hanya soal fatwa? Itu pertanyaan pertama untuk Pak Jonathan. Sedangkan kepada Bu Iim sebagai sosiolog, mungkin pertanyaan saya yang banyak saya dengar, apakah climate change atau krisis lingkungan ini adalah masalah kelas sosial? Karena tiba-tiba masyarakat adat kesusahan mencari pangan di hutan, atau nelayan yang tiba-tiba ikannya hilang dan akhirnya rugi bahan bakar, atau para petani yang tiba-tiba menghadapi pola hujan yang tidak beraturan ini. Jadi itu kan akibat dari mungkin industri atau kapitalisme atau konsumerisme yang semakin meningkat justru terjadi di masyarakat perkotaan. Jadi akibatnya beberapa masyarakat pedesaan atau bahkan masyarakat adat itu menghadapi banyak dampak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan ya. The first one is for Mr. Jonathan about conflict between religion and also local. Yes. Dan Bu Im juga sudah. Selanjutnya yang ketiga ya. Yeah, I have to. Okay, good afternoon everyone. Hello, Mr. Jonathan Smith, Mbak Aptiani dan Ibu Im. Terima kasih atas penjelasannya tadi. I have to talk to Joe with English or Indonesia. Okay, I have. It is quite interesting to know about your works because I do the same, but in different area. I do in ritual how the culture respond to climate change.
especially in Madura's community. They call Ochung, yeah. How di Madura. Ternyata orang Madura juga tangganya di sini. Iya benar. Oh iya benar. Yeah, I have read the works, that works. Okay, I have 3 points for Joe. That was I'm so interested about your ethnographic technique, to do this work. First, how do your works in this? Sorry tadi apa namanya tadi? On resan. How you choose this resan to be your corpus first. I see your Google Explore, Google Research, Google Academia. Are you interested in climate change before it, or how you take your data, then you choose resan as your corpus in your doctor? I'm sorry, this is your researcher on this work, Okay. Second, just now Ms. Im has asking you about who the actor of the resan, and you exactly answered the question. And the third, how resan explore and share the idea of this resan, what the resan do about to keep the environmental, and how the recruitment process. Because I think this is important to know how the story of resan and how they do their works, and how it have an impact to the environmental. Thank you. Maybe this is would be so enlighten me to do my next research. Thank you, Ms. Im. I'm so interested with your eco-theological works. And I'm sorry, just you present about eco-theological about Muslim diversity in climate change response, and I hope your dissemination will be published soon. Thank you, Ms. Im and Joe. Thank you. Sebelum kita I'm sorry, I'm not introduce myself. I'm sorry, just now I'm trying I'm sorry, it just Atlas, and this is so loading. I can take control of the Atlas maybe next in my home. I'm Atiko. I'm lecturer here. I'm youngest lecturer in FITK. Pak Didin. Halo. Saya sama Pak Didin FITK di BBSI, Pak. Okay, thank you. Terima kasih. Sebelum kita mendengar jawaban dari para speakers, boleh kita tepuk tangan untuk pertanyaan dari peserta ya. Sangat bagus dan juga sangat kritis ya, untuk tidak hanya kita melihat cooperation, kita juga harus melihat konflik gitu ya. Boleh kita langsung berikan waktu untuk pertama Bapak Jonathan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan Pak. Oke, terima kasih semuanya. Wow, oke. Mungkin dari Mas Haikal, gimana? Oh, sini ya. So ini benar ya, dari banyak cerita tentang gerakan lokal. They mungkin approach method, it's approach confrontational, ya. So mereka mungkin mau, or mungkin tidak mau konflik, but they support conflict because they want to, untuk kebijakan berubah, untuk praktek perusahaan atau pemerintah berubah, and it's controversial. Dan juga in itu, khususnya untuk isu seperti mining, seperti itu, it can create a lot of tension within the community, as you said, between religious groups, between other groups. So I think the perspective that we're looking at is that if we're starting from the perspective of the isu lingkungan, then you can see how the movement can bring people together. So in a sense, in a movement where there is conflict, like to do with mining, within each komunitas agama, there are dua pendapat, atau mungkin tiga atau lima. Ada yang mendukung gerakan, ada yang mendukung the other side, yeah? So
So in this perspective, it's more like who can have the most legitimacy. Yeah. So in a sense, it's like competition for legitimacy. So they will use religious ideas, cultural ideas, and it's not necessarily dari perspective sociology. It's not dari perspective ethica. Yeah, ethica. Yeah, from perspective sociology, this can also be can create conflict. But I think also if we look more broadly about environmental issues, there are a lot of environmental issues that there isn't necessarily they don't use a method confrontational, they use more of a collaborative method. So especially if it's a movement around managing like a river or a forest or managing waste. So I think we have to look at the specific context and the specific issue lingkungan, and then also be very critical in how we look at the issue, rather than I definitely ini kesimpulan riset ini is not that lingkungan or issue lingkungan will make everyone be happy, everyone get along, because also it would creates a lot of conflict within the communities. But sudah ada konflik sebelum ada gerakan lingkungan, sudah ada isu, ada dampak lingkungan. That's the context, the muncul gerakan lingkungan. So I think that's the main. Maaf kalau tidak 100% jelas, but yeah. Dan maaf, Mbak, namanya siapa? Arif? Hafida, okay, maaf ya. Hafida, maaf ya. Maaf, Hafidah, okay, Hafida, okay, maaf. Ya, so ini pertanyaan bagus dan saya juga berpikir banyak dan bicara dengan Mas Adam dan Pak Marif tentang pertanyaan ini, apa yang otoritatif, agama atau budaya. So mungkin we follow about the issue of fatwa lingkungan. Ada banyak fatwa against deforestasi, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Ada, banyak fatwa. Juga ada fatwa di issue about aside from lingkungan. So the question about being authoritative, I think dari perspektif kami, it looks like apa yang cocok untuk konteks lokal. Ya, mungkin ada komunitas that a fatwa is very effective. Dan mungkin ada komunitas lain dan fatwa tidak efektif, or it doesn't have the same power. Maybe because of the gimana terlibat tokoh-tokoh agama di komunitas lokal atau tidak, seperti itu. So untuk ini that's like menarik untuk studi tentang komunitas Resan. So then, and Mbak, maaf, namanya siapa juga, Mbak? Atiko. Mbak Atiko. So ada like hubungan dengan dua pertanyaan ini, karena kalau kami bicara tentang kearifan lokal, yang pertanyaan penting is apa artinya lokal? Lokal apa? Lokal di level like kabupaten, ini lokal, kecamatan, ada kelurahan dan lain-lain di dusun. What do we mean by lokal? Ya, so apa yang menarik di Gunung Kidul, karena ada mungkin dua dusun di samping, ada satu menggunakan banyak ritual Jawa, bahwa dengan menggunakan kain putih, and they have like 4 pohon resan, and they have rituals and all that. And then ada dusun di samping tidak boleh melakukan ini, ditolak, komunitas ditolak ritual seperti itu. Dan ini like tetangga, not like 1 kilo saja. Yeah. So when we think about what's more apa yang authoritative, ini mungkin tergantung konteks lokal. Ya, mungkin ada satu dusun mitos approach the method mitos approach mitos budaya ini yang authoritative, but mungkin ada dusun lagi ide agama atau konsep agama yang authoritative. Ini untuk masyarakat. I'm not talking tentang agama. Dari perspektif sosiologi, ya, yang authoritative. So ini I think harus, we have to see how the idea is activated
and useful in the local community. This is what's interesting. So oleh karena itu kami memilih melakukan etnografi tentang komunitas itu karena mereka kerjasama dengan masyarakat lokal di banyak dusun-dusun di seluruh Gunung Kidul. So ada komunitas yang like mayoritas Muslim, ada like yang mungkin lebih dekat like kejawen, ada yang dekat like ada Kristen. So bisa lihat gimana konteks lokal ada berbeda di setiap setiap area, di setiap dusun. Dan ini juga the question then is how do they share their ideas? Gimana komunitas resan? They actually menggunakan Instagram banyak, ada account Instagram dan juga punya followers dan supporters sedikit terkenal seperti ada satu musiko namanya Farid Stevi dari ada band populer di Jogja dan dia mendorong komunitas like di Instagram. So ada kind of cara sosmed dan juga ada cara they work dengan orang di dusun-dusun. And they punya ide of like dibikin tempat bibit di mungkin setiap anggota bisa menggunakan tempat bibit untuk pohon-pohon seperti itu. So then people can participate and join, bisa ikut like team wayang, team planting, and then the kegiatan akan terbuka untuk umum. Setiap orang bisa ikut. Ada banyak mahasiswa dari UGM ikut karena UGM dan universitas lain karena mereka tertarik. Untuk KKN juga ada KKN, ada siswa UMY dan juga dari like grup Muhammadiyah dan lain-lain ikut juga. So terima kasih ya. Ya, thank you. Selanjutnya Bu Iim, tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Bu Iim. Iya, pertama dari Mas Haikal ya. Saya nggak punya riset spesifik terkait itu ya. Ini lebih kayak my guessing and common sense gitu ya, merespon pertanyaannya. Tadi sih sudah disinggung oleh Jonathan bahwa dalam konteks gerakan lingkungan pasti ada konflik juga, misalnya antar misalnya orang yang pro, kalau misalnya enemy public enemy-nya misal korporasi atau pemerintah gitu, pasti ada orang yang kemudian pro ke korporasi, ada yang pro ke pemerintah, tapi ada yang justru lebih pro ke community-nya gitu. Mungkin konfliknya sekitar itu ya, terkait dengan lingkungan. Kalau kemudian konflik antar sesama agamanya because of the religion, karena memang perbedaan agama, saya kira akan sangat kecil. Tapi mungkin nanti kalau Jonathan bisa menambahkan, bisa tambahkan. Apakah ada gitu konfliknya antar kelompok agamanya yang karena alasan agama? Atau lebih karena tadi mungkin ya dia pro atau kontra terhadap korporasi atau terhadap perusahaan, mungkin itu ada konflik. Nah kalau mau ngelihat itu saya kira itu bisa jadi rencana riset lagi nih, Mas Haikal, bagaimana konteks konflik dalam isu lingkungan misalnya di Indonesia. Kalau Jonathan kan lihat cooperation-nya, sekarang konfliknya dan dampak konfliknya seperti apa gitu. Mungkin itu bisa jadi ide riset gitu ya. Nah tapi saya kira kalau orang agama apapun kayaknya ya harusnya perspektif saya, kalau dalam isu yang sensitif tadi, kalau yang terkait ideologi, terkait pemahaman agama yang apalagi pemahamannya yang rigid gitu kan, pasti orang akan berdebat, ada perbedaan di situ, ada kontroversi dan bisa jadi konflik misalnya terkait adzan, terkait hal-hal yang mungkin ya tadi karena interpretasi yang rigid. Tapi kalau terkait lingkungan, saya kira semua orang setuju deh kalau misalnya menjaga lingkungan tuh kayaknya orang lebih agama apapun pasti akan setuju, karena apapun agamanya kita tinggal di bumi yang sama kan, ketika buminya rusak agama apapun ya kita akan mengalaminya. Saya kira kalau konflik antar sesama kelompok agama karena alasan agama terkait lingkungan, mungkin ya prediksi saya gitu, ini masih asumsi ya, saya tidak punya data, mungkin akan lebih kecil dibandingkan yaitu kalau dia sudah mengaitkan dengan isu ideologis, udah isu ya tadi interpretasi agama yang bisa jadi berbeda-beda, multi interpretations of religion gitu. Terus pertanyaannya Mbak Hafidho ya, terkait apakah ini isu kelas sosial ya, perubahan iklim. Sebagai sosiologi saya akan lihat iya, kelas sosial itu
kalau di sosiologi pasti akan selalu dilihat gitu ya. Dan kalau bicara kelas sosial di konteks climate change kan tadi Mbak Hafidho juga menyebutkan sering akar masalah dari climate change ini kompleks ya, banyak ya, tapi misalnya kita bisa lihat konsumsi manusia terutama masyarakat modern dan perkotaan itu kan konsumsinya lebih tinggi. Dan waste-nya, kalau bicara waste aja ya, satu indikator misalnya, karena pasti kalau bicara climate change ada banyak, tapi waste aja sampah. Kalau di perkotaan makan aja, kalau apalagi kalau pakai delivered ada package-nya ada sampah, ada konsumsinya lebih banyak, belum lagi kendaraan, ya kan, gas emisi yang diproduksi di perkotaan itu berapa banyak berkontribusi. Nah itu kelas ya, kelas masyarakat perkotaan, demografi dan kelas sosial. Berarti kan kalau mereka konsumsinya tinggi bisa jadi kelas sosialnya mungkin cenderung lebih tinggi ya dalam konteks masyarakat modern dan perkotaan. Tapi di sisi lain yang miris, seringkali dampak dari climate change itu yang banyak mengalami adalah kelompok-kelompok vulnerable yang justru mungkin kelas sosialnya lebih bawah gitu, karena mereka punya keterbatasan source untuk menghindar dari kondisi. Misalnya kayak misalnya daerah pesisir, saya juga melakukan riset tentang dampak climate change terhadap perempuan di wilayah pesisir. Mereka terjebak gitu, mau pindah kemana, nggak punya duit, mau pindah rumah nggak bisa, mau nyari pekerjaan lain susah. Akhirnya stay di tempat di mana mereka harus berdamai dengan banjir. Kalau lagi banjir harus ngapain, kalau lagi nggak banjir gimana. Itu kan ya kelas sosial lagi gitu. Itu yang miris, makanya maksudnya kalau bicara kelas sosial ya saya setuju ini problem kelas sosial, tapi saya kira semua jenis kelas sosial we should pay attention to this, karena ya meskipun mungkin kita bisa melihat mungkin banyak berdampak kepada kelompok-kelompok vulnerable, iya, tapi bahwa kelas sosial yang atas juga pasti akan mengalami dampak juga. Misalnya sekarang polusi, meskipun mungkin pasti dampaknya beda ya, polusi aja kita bisa mengatakan nih Jakarta katanya, Tangerang Selatan, Ciputat datanya kualitas udaranya terburuk. Apapun kelas sosialnya saya kira semua orang akan terdampak gitu kan. Jadi concern terhadap climate change, isu lingkungan, saya kira lagi-lagi sama, mau agamanya apapun, mau kelas sosialnya apapun, harusnya punya concern yang sama. Tapi realitasnya kemudian di empirisnya, di sociological empirisnya itu bisa jadi berbeda gitu. Nah itu ya biasanya kerjanya orang sosiologis untuk melihat itu, apa bedanya, apakah memang kelas sosial itu berdampak terhadap perbedaan mereka concern di climate change atau enggak, di isu lingkungan dan sebagainya gitu. Nah tapi saya nggak punya jawabannya dalam konteks Indonesia. Saya ngelirik Pak Didin lagi, semoga PPN segera melakukannya. Gitu ya Hafidho. Saya kira itu, dan terima kasih buat Mbak siapa tadi? Atiko. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawaban dari Bapak Jonathan dan Ibu Iim. Selanjutnya mungkin satu saja terakhir ya, satu pertanyaan terakhir karena sudah mendekati jam dua boleh nggak panitia? Boleh ya, ya udah 2 ya. Kita buka lagi 2 pertanyaan, pertama dari Mas yang di belakang dan Mbak yang paling depan, responden dari Mbak ini ya. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ferdi dari Usuluddin Jakarta. Usuluddin. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Jonathan mengenai mengenai gerakan sosial itu kan tidak terlembaga, ya kan? Gerakan sosial tidak terlembaga dengan baik. Apakah dia sebagai lembaga untuk merespon krisis lingkungan itu sustain, berkelanjutan atau tidak? Apakah itu hanya sewaktu-waktu saja atau bagaimana? Karena kan kalau tidak terlembaga saya kira itu menjadi problem nantinya, karena misalnya ada pesantren di Garut, Atorik, itu kan pesantren ekologi, itu terwadahi dengan baik di situ untuk gerakan ekologinya. Kemudian kalau di Amerika ada Green Faith, itu 1992 berdirinya dan itu menyebar ke seluruh dunia, dan itu berawal dari pendeta resiprokal, pendeta gereja ortodoks gitu. Jadi peran agama juga ada di situ. Itu kira-kira gimana itu kalau misalnya gerakan sosial ini kan tidak terlembaga, itu gimana itu kira-kira dampaknya nanti kalau tidak apakah tidak sustain seperti itu? Baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tentang sustainability social movement ya, as
sebagai bukan institutionalized tapi sebagai social movement, apakah sustainable atau tidak. Selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this opportunity. My name is Mu'alifah. I'm from UIN Jakarta, Faculty of Usuluddin. I wanna ask about what is the factors peoples in their village can work together except what is the factors except religion? What is the key factors? Take that. Because this is not a judgment, but in reality, in my village, sangat susah, so difficult, Mister, to work together, because in my village, just receive NU, yes, not Muhammadiyah, not other, yes. Thank you. Berarti motivasi untuk cooperation itu seperti Yes. apa gitu ya? Yes. Selain agama, faktor apa lagi yang bisa menyatukan orang untuk social movement dalam lingkungan gitu? Right. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih Tuan Nunio. Mas Ferdi, ya. So ini I think dari perspektif kami, kami tertarik tentang gerakan sosial lingkungan, juga di dalam setiap lembaga, setiap institusi ada gerakan lingkungan, ya. So ada, like we have this ide, kalau mungkin sedikit sama di mungkin isu tambang di komunitas ada pro dan kontra, mungkin di dalam setiap lembaga ada pro dan kontra, ya. Ada orang yang mau berubah, mau mengubah institusi ikut, lebih green, mungkin untuk mungkin di dalam satu di dalam like something big like Muhammadiyah or NU, but mungkin di dalam satu pesantren ada yang dalam pesantren mau they want to improve waste management, they want to improve something, and others want to improve other things. So I think from the perspective of gerakan sosial, we can see how they can make the change happen. How does gimana gerakan di dalam lembaga bisa they can work toward more sustainability. And I think this is a very interesting perspective to study, rather than to say, for example, ada eco pesantren, does that mean ada pesantren tidak eco? Is it like, but I mean, is it ada dua opsi saja, ada eco pesantren dan tidak eco, atau ada banyak pesantren dan di dalam setiap pesantren ada orang yang mau lebih eco dan lebih eco dan maybe eco that tidak terlibat, or they don't care so much about eco, yeah? So if we look at it from this perspective, it's interesting to see gimana proses sustainability can happen. Dan untuk Mbak Walifa, is it? Mu'alifa, maaf, Mbak Walifa. Yes, ini penting sekali, because we have ada sama di Amerika Serikat, mungkin ada konflik interagama, but juga ada konflik intraagama, ya. So ada isu di dalam komunitas agama, dan I think that's we say ada faktor, mungkin ada dusun faktor agama bisa can create more connection, working together, yeah. But maybe in another village, like the religion is actually more divisive. So ada mungkin faktor lain. So for example, starting with the isu lingkungan and to work on it, not from dari perspektif agama, but dari perspektif lain. For example, dari perspektif kesehatan, dari perspektif
economists ini like untuk bank sampah for example, a lot of them they use the idea of like bisa we can have a system economists untuk to support komunitas pemulung or to support work in the area, so they can find other ways. So it's not only I think to think that we want to say agama is the answer, agama untuk krisis lingkungan, agama ini solusi atau agama ini masalah, but it's like mungkin ada banyak cara dan komunitas bisa kerjasama untuk merespons krisis lingkungan, dan mungkin ada agama, mungkin ada ide lain juga yang bisa. So, makasih ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Jonathan. Ibu Iim, apa ingin menambahkan? Oh, cukup. Baik, sebelum kita menutup, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tidak hanya untuk Bapak Jonathan, Ibu Iim, tapi juga para peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam seminar hari ini. Saya ingin mengingatkan bagi peserta baik online maupun offline yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir karena berkaitan dengan sertifikat yang akan dibagikan setelah seminar berakhir. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita boleh mendengarkan dulu closing remarks mungkin dari masing-masing speaker. Ada hal-hal yang belum disampaikan mungkin atau keinginan nanti ke depan research seperti apa yang diperlukan oleh kita semua di sini gitu. Terima kasih Mbak Aptiana. Mungkin saya pikir bicara banyak ya. So mau dengar dari Bu Iam lebih kalau bisa. Can I give you mau donasi waktu untuk Bu Iam untuk dengar lagi. Dan semoga bisa dengar lagi dari Anda semua ya, karena ada banyak perspektif menarik dari Anda semua di sini, dan terima kasih banyak atas ya. Bu Iam. Teaser. Oke. Teaser ya. Teasernya stay tune on PPIM channel. Wah, salah ya. Yeah. Stay tuned on PPIM next research on the issues of environment and religions. Gitu kali ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan boleh ya. Tadi saya sangat ngena sekali kata-kata dari Bu Iim ya. Semua orang, apapun agamanya, apapun kelas sosialnya akan terdampak oleh climate change. Jadi maka riset dari Bapak Jonathan ini sangat penting karena ini fokusnya pada collaborative action. Bagaimana aktor dari berbagai backgrounds itu bisa bekerja sama dalam making a change towards a better future maybe gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Jonathan, Ibu Iim dan juga para peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.